Now Vitarayoish, Avi Patam Kataraschit, Yataro, Paurvo, Prayazaite, Amo, Hutasto, Hurodo, Veretragno, Auradato, Ataro, Veretra, Hachaite. So some of the words Murana, H. Repeat it. Haji. Okay. Chatangaro is 4. We know as Chatwar. Chatwar is 4 we know of. Why is it in, sir, meaning doubtful? Also, yeah. Sorry. The meaning is doubtful, or it also means doubtful? The meaning is doubtful because Dharmestata takes it to mean 4 and Harles takes it to mean 2 or both. Chatangara. So if you look at the very last on the next page, look at that note over there. Doubtful, that's correct. Debate correct. That's correct. Chataro is 4. 4. Meaning doubtful cancel. Na meaning doubtful cancel karo. Pachi perena is feather. So accusative plural of perena, feather. Then Vita Ish वालो आवसे Ish Vita Rayo Ish है. Second person no. Second person singular. Ish. In Ish it. Potential mode no. From B plus dar to sustain to support, direct to hold, it to support, hold. Potential no. Im Ish it ave eta Vita Rayo Ish ma je last two letters te Ish. That is the termination for potential mode. Second person singular. V ne dar. Dar is direct to hold. So that is to hold, to support, to assist. So does thou hold in hand. Avi is on upon preposition. Patam is part. Patam is part. Katar it is again whichever of the. Whenever it is cheat na, it is ever valu thatu cheat hoy to. Ever whichever ke cheat ma. Katar cheat whichever of the two. Then yataro. Yataro is relative pronoun ya valu che. Plus tara is comparative degree to again whichever yataro katara state. Who tashto, who is good or well shaped. Who then tash is formed. So well formed, well shaped, well molded. Te tashta thai gayo. Who tashta. Frayazaite. The moment it is te, it will be present tense valu termination che. Atmane te termination. Frazai ti hote to parasmai pada hote. Frazai te to atmane pada third person singular. From root is Frazaite. No, Frayazaite. Then it is Ataro. Yataro no opposite. This and that. Ipella Yataro word aviyo. Here it is Atara. This of the two Atara. Veretra is victory. Veretra is victory. Vetra is noun suffix and Hachaite. From Hach to follow. Hach to accompany. Hachaite is present tense third. So he shall accompany. Number Cyrus and grammar number 2 perenao accusative kai છે nominative kai નથી. If Chatangro nominative છે feathers bhi ho jaye na. Hang on. Whichever feather is my object na, it is not subject na. In the translation if you see feather is the object part. It is not object part. But then, sir, that Chatangro should also be an accusative. Okay. One is nominative, one is accusative. So whichever of the two is a pilla nuche vidariyo isha. Actionable word ni palle છે ને. Nahi, pachi છે. So, sir, it is accusative. He holds what Chatangro will also be then accusative. Perena is accusative che. Object valu che karina. Chatangro perena goes together. So both will be in the same sense. Accusative. Haji, accusative plural. Chatangro. Whichever of the two is your katarastit yataro. Whichever of the two hold is your hold what? Hold 4 feathers. On the way is patam. You have the word whichever of the second time. Shall worship. Shall worship is Frayazaite. Shall worship is
ફ્રાયર્સ అయితే into bracket Behram Yasht. ફર્સ્ટ કાંઈ આપેલું છે અહીંયા? ફર્સ્ટ વર્ડ તો કઈ રીતે છે પણ નહીં. હમણાં એસઆઈટીમાં ફર્સ્ટ કરે સેલ્ફ વર્શિપ. હા, Penny Palle, Porvo, પોઈરિયો Porvo વર્ડ છે. friars. હાજી, ઓકે ઓકે. સેલ્ફ વર્શિપ Behram Yasht first. Adjectives pertaining to Behram Yasht. Amount, ashto, well shaped, well grown, good order. Amma is Amma Yasht, who is co-worker of Behram Yasht. Is correct, but it is name of a Yasht also, a co-worker, which is why you always have Ame Utaste, Hurote, Veretragne all together. Haji, co-worker of Behram Yasht. એટલે Amma Yasht સાથે સાથે આવ્યા કરશે વેરેથ્રગ્ન સાથે. Who order થઈ ગયો વેરેથ્રગ્નો is victory. Aura data is created by Aura. Again, Ataro word is Hachaita is shell company. Last word company. That of the two sides with victory. Two sides is Ataro. Whichever of the two sides hold in and four feathers, whichever of the two sides shall worship Behram Yasht, the well-shaped grown, and whichever of the two shall worship Behram Yasht, well accompanied, shall accompany the two of the sides with victory. In a way, victory shall accompany two sides. Whoever holds the hand, victor will accompany them. Teva keva magesh na last je word che shall accompany that of the two sides with. Or you can say victory is accorded to that person who holds the four feathers. Aya je che. With victory. If you want to change the sense, means sense in the sense, मतलब के victory कौन ने से the one who holds the four feathers. That's what it is trying to imply. અહીંયા shall worship Behram Yasht first એટલે એનો એ છે કે after Behram Yasht and also worship Amma Yasht. That is why Amma first Behram Yasht, worship first Behram Yasht, and then well grown, well shaped Amma Yasht is what is. એટલે two Yasht worship of two Yasht. એટલે Behram Yasht કે પછી first લખેલો છે. તો shall worship first Behram Yasht, comma tem કરો. Shall worship first Behram Yasht, into bracket જો લખો and then the well shaped, well grown Amma Yasht. Whichever of the two sides shall first worship Behram Yasht. Shall first worship Behram Yasht. Ne pachiti into bracket and then worship the well shaped, and then worship jo to laki dau bracket ma the well shaped, well grown Amma Yasht and Veretragna created by Ura. Comma કરીને they shall be accompanied with victory. Shall accompany that of the two sides. ને પછી comma કરીને victory લખેલું છે. It is trying to say that victory will accompany them or victory will come to them. પણ grammatically આવી રીતના ખ્યાલ આવશે ગ્રામેટિકલ આવી રીતના લખેલું. હા પણ ગ્રામેટિકલી આવી રીતના એમ લખી દીધેલું છે. ટ્રાન્સલેટ કરવા કેસે so victory shall accompany them તેવું રીતનો જાણે થાય ના with victory જે છે તે. Excuse me, sir, can we say whichever of the two sides shall first worship Behram Yasht and the well-shaped, well-grown Amma, victory shall accompany that side or that of the two sides. Yeah. Victory. It is making sense grammatically બરાબર છે. Grammatically. Accompany bhi thai ne, we didn't have a Yasht accompany. Or follow, whatever. So shall first worship Behram. We get that Behram Yasht. The well-shaped Amma and the Veretragna shall accompany that of the two sides with victory. That is the idea, but that's not written. Okay, રવા દો બરાબર છે એટલે આખી રવા દો. Otherwise interpretation could be a victory is according to that person.
The only thing is that Hachaite is singular, and if we say that these two are accompanying, then that would have been plural. So what Sir is saying makes sense, that it's victory that is accompanying that person. See, either you write this, or if you are getting confused, then write the other way. Okay. I don't know, job per se. You have to refer to past paper. So long as it makes proper sense, I don't think a wrong chap. Next is 45 ને I થઈ ગયું જ કઈ નથી કર્યું કભી પણ I બહુ એકદમ માય પેલો પોપ્યુલર પેરેગ્રાફ છે અમેમચા વેરેટર કાફીનામી ધ્વા પાટા ધ્વની પાટા ધ્વની ભાઈ it is part of the smaller નિરંગની બુક આવે છે ને તેમાં પણ આવે છે નથી કીધું તો આપણે કરી રહીએ so we will okay નિરંગની બુક મળે છે કે લાઈન્સોની તમે એમને બનવાનું આખું અવસ્થા બનવાની બનાવો કે એમ તમે દસે લાઈન પેલું બધું આવે છે ને been training for years now. કોઈ દસ Okay. એ લોકો કે ખોડે અવસ્થા બનવું Only one choice, but અમેમચા વેરેટર ગમચા આફ્રિનામી ધ્વા પાટર છે ને પાટર જ એમાં છે બુકમાં તો એકચ્યુઅલી મતલબ આઈ ફીલ કે જ્યારે પણ મેં ટેક્સ્ટ બુકમાં વાંચ્યું ત્યારે પાટર જ આવે છે આઈ થિંક સો હા પાટર જ હોવો જોઈએ અપાટર અવર્ડ નથી કેટલે લાગતો આપણા નોર્મલ ખોરડે અવસ્થામાં ધ્વા પાટર ધ્વાની પાટર ધ્વાનિશ હરેટર ધ્વા અ ધ્વોઝેન ધ્વા વી ધ્વોઝેન ધ્વા ફ ધ્વોઝેન ધ્વા અ મેરેઝેન ધ્વા વી મેરેઝેન ને પછી ફૌ ફ મેરેઝેન કેટલે છે કે ધ્વા ફ મેરેઝેન બેમાંથી એક છે કેટલે ફૌ લખેલું હતું એ બુકમાં ફૌ લખેલું છે ખોરડે અવસ્થામાં look at Afrinami is me આયુ ના પ્રેઝન્ટ ટેન્સ free plus class 9 free ન થયું ને plus ફ્રીનામી થયું આફ્રીનામી I is augmented prefix so I praise I pray or I bless પછી ધ્વા is 2 ધ્વા એટલે 2 3 એટલે 3 થઈ જશે nominative dual of dwa numerical 2 patar is accusable of pater from root pa to protect plus ter agentive noun so 2 protectors dwa pater ni pater is again same it is giving the same meaning to but ni pater is defender માં લીધું ને પેલું protector માં લીધું જ so knee pater is two defenders. હાજી defenders નિશ હરેટર કરીને પણ એક વર્ડ હતો હા નિશ હરેટર યા છે સર્વશ્રેષ્ઠ વડીમાં છે બે અલગ અલગ છે હા એક કોન્કરર છે એક ડિફેન્ડર છે એક પ્રોટેક્ટર છે તેમ હતા નિશ હરેટર રૂટ હર ટુ પ્રોટેક્ટ અગેન So that will be guardians. હા more or less they all mean the same thing but બધા અલગ અલગ લાઈન આવી જ ગાર્ડિયન નિશ હરેટર પછી તે ધ્વા પાટન adwozen is imperfect third person n is અંગેન પરથી છે masata vadestem mata n mata ne n masata vadestem ne mata ne n પરથી છે તે પરથી n આવ્યો n તો હા adwas ને પછી adwas ને n so root was to drive away plus n is added તો imperfect tense third person plural n માં આવે ને અંગેન જેમ અંગેન કેમ આવે અંગેન is એમાં આવે ને નહીં લાસ્ટ માં આવે મસાટા વાડેસ્ટેમ મટ અને n કરીને છેલ્લા આવે તે છે adwozen drive away dwozen we dwozen again it is more or less બધા પાછા છે we dwozen is drive far away imperfect tense third person singular yeah Sorry sir to disturb you but to interrupt, but is it not advowzen? I remember praying advowzen. dwozen કરીને છે Dwo છે? adwozen I think in my book it is ao. Advowzen, idvowzen, fradvowzen. but even yeah so duos no guna form will be dwos na in a way if you take root as duos that guna form is dwaos
Yeah. પણ અહીંયા ખાલી વો છે. હાજી. અધવો છે. અધ્વ ડાયરેક્ટ લખેલું છે, અધવા વોઝન નથી લખ્યું. Okay. But with was again V is far away. So forward. Dwa wasn't. Dwa wheat wasn't. Dwa prod wasn't. Onward. Pra. Dwa merezen. All are imperfect tense. આખી series imperfect tense ની છે. N વાલી merezen, merez to rub, to wipe off, to clean off. Merez. So Dwa is it a merezen. છે આ મેરેઝન. છે ને? આ મેરેઝન. હાજી. dwa. હા, આ મેરેઝન. હાજી. Again, wipe off to annihilate is the dwa we merezen. મેરેઝન જ છે શાયદ બધામાં. dwa a merezen, dwa we merezen, fra fa એ છે કે ટેક્સ્ટબુકમાં મેં એટલીસ્ટ મારા પ્રેયર્સમાં ઓલવેઝ એ મેરેઝન કરીને આવે છે. મેરેજ ટુ રબ પરથી. પણ ઇરરિસ્પેક્ટિવ જે તમને છાપાઈને આવેલું તે તમને જોવાનું છે. સો યુ ડોન્ટ બી સો મચ બોર્ડર. dwa a merezen, dwa we merezen, fra fa merezen, to clear away, to cleanse, that is clear, same છે. wipe off, annihilate ને clear away. બસ more normal grammar. Okay. I praise Amma, ne to I pray to whatever. Afrinami is I pray, I bless, I pray to. નહીં, praise is Afrinami છે, પણ otherwise I pray to કરીને થાય. Instead of praise, praise will be stu વાળું હોતે. તો આ સ્ટોઇટે કે વોટ આ સ્ટોમી. તો અહીંયા I pray પણ ચાલશે. I pray to Amma Yazad and Veretragna both. Who are what? પછી બધા starter. Who are the two protectors? એટલે pater. Who are the two defenders? એટલે knee pater. Knee shareter will be the two guardians. પછી you take the actionable word. Actionable word. Actionable word is drive away. Day to drive away, na? That is dwa a merezen walo, the first word. Day to drive away will be dwa a dwazen. Dwa a dwazen will be drive away. Dwa we dwazen will be day to drive away far, afar, far away. Dwa we dwazen. The third one is dwa fa dwazen is day to drive forward. Pachi dwa a merezen. That is wipe off, day to wipe off the enemies. Dwa we merezen. So they both annihilate, wipe off again the enemies. We merezen. Dwa from merezen. They both clear away the enemies. It appears that the two winged birds in are metaphorically called Amma and Veretragna. Okay. Amemcha Veretragna. I pray to Amma Yazar ne to pachi karjo. તે પણ ચાલશે. I pray to Amma Yazar. Praise ની જગા પર. હા, આ free in the sense of praying. Pray to. તો to is your accusative માં TO2 પણ એમ પણ આવે છે. For Amem cha Veretragnem cha accusative માં છે. So TO2 તો વૈસે પણ આવે છે. So I pray to કરી દે રહું instead of praise. And I think it is more of a prayer than the praise. I pray to bas. Arjun. So, sir, when we are changing I pray to Amayazad and Veretragrana, Afrinami will become I pray. Ne Ememcha will be Amayazad, ne Veretragramcha will be Veretra. That's Behram Yazad, right? Haji, Haji. Okay, thank you. And since they are in accusative sense, in any case, the termination, suffix is, prefix will be to, TO2 apne levanut, ne? Tushtra etem matrem ma pradesayo ish. Pradesayo ish will be your actionable word. Ainyat pitreva putrai. Bratreva hato zatai. કરશું ને હજુ તો રીડિંગ કરું છું. કોઈ રીડિંગ નહીં કરે એટલે હું કરી નાખું. એનું ગ્રામર નથી કર્યું. કર્યું ને? કર્યું ને? માં વી મેરેઝન, ફ્રોમ મેરેઝન, ઇમ્પરફેક્ટ ટેન્સ બધા કર્યા ને?
આપણી નામે કર્યો, અપ આફ્ટર ડિફેન્ડર, પ્રોટેક્ટર બધા કર્યા ને, and everything ending with n is your imperfect tense બધા en વાલા series. So they all બધા એ છે ને, they drive away બધા verb imperfect tense ના. Zarathustra at હાજી બોલો. હાજી. વાહ. હદો જાતાઈ. હદો જાતાઈ. આથ્રવનાઈ. ટ્રાયોને. બરાબર છે. એ તે છો બરાબર છે માં. હમ હમ. વ્યાખાઈને. અશ્વરાઝમ વ્યાખનામ બોલેલા ને આપણે આતશિયાસમાં, વ્યાખનામ તે જ વર્ડ છે. વખનાયેલા. વેરી ગુડ, ફેમસ. કરેક્ટ. વેરે ત્રગ્ને. બેશસ દિયા આસ. હાજી. એ તય છે મેડમજી, એ તય છે ને. અપખંડવૈંતી. ખંડવૈંતી. હા. સ્નટેમ અપશ અપખંડવૈંતી. વૈન છે, વૈન. વૈંતી. અપખંડવૈંતી. ક્વનવૈંતી. ઓકે, ક્વનવૈંતી. ક્વન. હા, ક્વા. ક્વનવૈંતી. પણ તેમાં ટાઈમ બેસ છે ને કે એક્સ્ટ્રા સીલ બોલવામાં, એટલે આપણે બધા શોર્ટમાં આપણે બોલી દઈએ. ક્વનવૈંતી. એટેમ માત્રેમ. એટ is this. ને માત્ર is holy spell. માત્ર is from root. વિનય પર રૂટ કયું આવશે માત્રમાં માઈજી? માત્રમાં રૂટ કયું માઈજી? વેરી ગુડ. રૂટ મંત્ર છે. રૂટ કયું છે માઈજી? વધારે નલ્લુકાર. Man and tra, noun suffix. Manstra will be noun suffix, huh? Okay. પછી માં પ્રદેશયો ઈશ. કેમ છે માત્ર માં પ્રદેશયો ઈશ. તો માં ઇઝ એકચ્યુઅલી પેલું નોટ ને વાસ્તે છે. આ એમાં સાથે કઈ આવ્યું છે?
Pradesayoish is khali word by itself. Ne je ma pilla avelus ne, that is your not, no, do not. Tena vaste no ma che. Ma means al ma not. Same chate, huh? Ma. Pradesayoish. Again it is. Huh? Huh? Khali kevu che. Same tayo na. But he Same said, che. remember. હા. આપણે આવા યશમાં ઉઠું ને માં પેલું લેપર ડુ નોટ ગીવ partake of this libation તે બધા મામાં છે ને. Okay. Pradesayoish is, again, you have to remember as ish teacher, im, ish, it, but the potential mode, second person singular, from root this. Root this to see, you સમજે લો, root this to teach છે. Oh, to show છે. To show. This to show થાય. સંગ ટુ ટીચ થાય. અહીંયા શો લેવો, ટુ ટીચ ના લેવો. હાજી, ટુ શો લઈ. હા, હા, thou show. So show in the sense of teaching. Show means એટલે father ને son ને ત્યાં બધું મળે એટલે બાપુના જમાને નહીં બૈરાઓને These words એટલે Behram Yasht after. હા, માત્ર But we can pray. Obviously, મારા favorite છે પણ. sir has no answer. હા, હા, હાજી, 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 સાયરસ સર, હાજી. તો પછી આ બ્રેકેટ કરી નાખવાનું ને, મીનિંગ આ બ્રેકેટ નોટ નું બ્રેકેટ છે તો બ્રેકેટ કરી નાખવાનું ને. મા ઇઝ નોટ, પણ નોટ બ્રેકેટમાં શું છે? નોટ thou should not teach છે ને. ગ્રામરમાં છે. Grammar. ગ્રામરમાં હા, 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 હા. નહીં, if you are taking ma and pradesayoish together તો પછી not આવશે. પણ ma કરી નાખો. Ma stay separate. Ma is a separate word. You just think of pradesayoish as the word. So pradesayoish નો meaning છે thou should show or thou should teach. Pradesayoish. Anyat is anya એટલે બીજું accept, and accept, or anya will be or also. Pitre va putrai. Pitre is from Peter, that is your father. ને પુત્રાઈ word અહીંયા આપ્યો નથી, પણ એમાં છે ને પિત્રે વા પુત્રાઈ. એટલે ને વા is what? વા એટલે or. વા એટલે or, huh? Father or the son, except to father or the son, એટલે or છે બધામાં, વા ને વાસ્તે, huh? પછીથી or brother, that is brother, dative singular of brother, or hadozatai. Hadozatai is, hado is from hum, that is same. Nezata is from zan to beget. So person born from the same womb. Hadozatai. So brother or sibling. Hadozatai will be sibling born of the same womb. So there is a root hum. Root nati, hum is, Hadozatai ma hum avse. Hum to indicate same, similar, hum. Now hado is from hum. Hadozatai je છે ને, so hado is from hum keunch or same. Ne zata is from zan to beget. So relative born from the same. It is not relative actually. It should be sibling. Matlab two brothers, two sons. Pachi Atravan is Atravan. Atravan is one who takes care of fire. One to protect. One who tends to fire. Atravan is a priest થઈ ગયું. Or Trayone. Trayone is one is adjective. Traya. It is Trayone, shortened form of Traya one. Trayone je છે, it is from Traya O ne je થયું કે Traya one નો Traya વાઓ ને કે Traya ને થઈ ગયું. So the truly speaking, it is Traya one કરીને છે. Traya one is the word, where one is adjectival suffix. Trayo is tree. So nourisher લખ્યું, to try to nourish. પણ એનો meaning after one આવ્યા Trayone, it is taken as priest of three religious orders. Trayone in the sense of tree, it is indicating number 3.
So we did this in Saroshyashwadi, and it was, I think, because they're saying it's two explanation. It can either mean three or it can mean Narisha. So here it means three of the three orders. Of the three religious orders. Yeah. Traya one, three are one. So we don't look at Triavan because that is another, or another explanation is that Triavan is a Narisha. And here we are looking at Atravan, so the priest of the three orders. So here we are looking at the first explanation. So just Trio, which is maybe I think this is why પેલું જે three order નું છે just અગાઉ કહેવાતું હતું કે you have to so long you have to if you want to stay in the priest class then at least within the first three generations the three preceding generations માં કોઈ priest થવું જોઈએ otherwise તમારી priestly છૂટી જાય. So possibly this is છે હવે it is strictly speaking it is not implemented હવે એટલું કોઈ જોવા નથી જતું. So priest of religious orders pertains to that also પહેલેનું કદાચ. So not Edward Morbid Dastur te nahi. No, Edward Morbid is just a category of the priest, but in a priestly family, ideally earlier when we were young, upon em kehwatu okay, within a priestly generation, at least one in the first third generation સુધીમાં એકાદ કોઈ priest થવું જોઈએ નહીં તો કે તમારું priestly એ નીકળી જાય કરીને. Three. At least તન પેઢી તમારી હોવી જોઈએ એમ કે તન. હા મતલબ આઈધર તનમાંથી એટલે બે સ્કીપ કર્યો તો થર્ડ પર્સન એ કરવાનું ને તો પછી જાને તન ગેપ નહીં થઈ જવા જોઈએ. હાજી તો તેમાં three આવે three order. So shall we ignore that last one? Triavan ignore Triavan or second meaning ना करो एक meaning रखो. Another explanation जवा दो ignore करो ते. So we'll keep that three. Religious order three वालों priest of three religious orders. Then etaecha is this etaecha te. The this for the te is your relative pronoun for the che. Vacho is vachang or speech words. Etechete vacho is these are the words for the etechete vacho આખું explanation સાથે આપેલું છે for 9 and 10. Ugra is more from vigor આપણે કરેલું હતું. Ugra is vigorous તેમાં ઉગ્ર ઉગ્રોતરા ઉગ્રોટેમાં હમણાં પાછો આ લોકોને શીખવ્યું adjectives. Ugra is powerful લીધો છે અહીંયા or vigorous છે એક બાજુ. Then as is from root imperfect third person singular એટલે અમ્મી અહી ને અસ્થિ પરથી નહીં that is અમ્મી અસ્થિ તો એમાં થયો મસાટાનું છે as plus ta is us. Then you have derezra is ne ar છે third person singular. Then you have derezra is from derez again to be strong. Vyakhaine is vyakna એટલે someone who can speak. Vyakna in an assembly. Vyakhaine is the assembly. Beshazia is pertaining to healing, health. Nominative plural Beshazia in healing. Pachi છે Peshem cheat. Cheat is indefinite particle. Peshem is from pareta. So sinful lidosh, condemn sinful. That's the meaning lidelu છે. Peshem cheat. Sara is head. Sara એટલે head. As we say sar. The way to son or chief of the criminal. Sara. Peshem cheat Sarem goes together. Pachi bunzainti. Anti ayu. Anti is third person singular. Hare plural. Anti ayu the third person plural. Present tense third person plural from booze. Root booze to save, to set free, to protect, to deliver. Root booze to save. Who's Gareb Timchit? Who's Gareb Timchit will be Gareb. Gareb will be your another Gareb to hold. Whose is up or higher. Who's Gareb Timchit? So held up aloft. This could be for the other who's Gareb Timchit flag ne vaste abeલું હતો flag. Who have held up and Garevnan. Yahush Kurem Rafshem Garevnan. Yahush Kurem Rafshem Garevnan. Eshme Parod Vio.
Saroshes Vadima Gerepte Mutu. Held up aloft, oppressed. Nathem is weapon. Apasha. Apasha is back or backward. Pachalti. Apasha, the way to remember is Pasha or Pachalti, Pachwar. That way you remember back or backwards. Apak 120. Apak 120 is Apa plus 1 to make useless, to turn away, to make 1 to shine chair, and Apa is a negative prefix denoting negative. So not to shine, to turn away, to render ineffective. We'll look at translation and stop. Bolo. Cheat is indefinite particle. Ever ne vaste લખી આપણે. Indefinite, forever કેવું હોય ને તેમાં cheat આવે. જેમ cha for A and D આવે. Cheat is for ever. કઈ પણ cheat તેના. હા? O Zarathustra છે. Which means your first Zarathustra સામા આવ્યો. કઈ sense માં છે? First vocative. Very good. Perfect. Fifth year માં તો perfect થઈ ગયા એકદમ. O Zarathustra. પછી thou should not teach. That is ma પેલું હતું ને ma pradesyoish. Thou should not teach will be ma pradesyoish. તો thou should not, I think show or reveal religion આવશે. Show તો teach રવા દેવું કઈ નહીં. મતલબ to show in the sense of teaching, to show the religious matter or to reveal the religion. So thou should not teach this holy spell. Eta matra is this holy spell. Eta is this demonstrative pronoun and matra is holy spell. To anyone, it will cheat house to anyone except to the father. Why is except ne vaste or ne vaste house? Except to the father or the son. That is pitreva putrai. Or bratreva hadozata is or brother from the same womb or brother and sibling lucky levjo eto. Or brother or born from the same womb or brother and siblings. The sibling to girl bhi thai. That to થઈ શકે. But here it is more from the or brother born from the same womb. ને તો brothers લઈ લો તો પછી brothers born from the same womb or sons. Brothers package તો sons લખી દેવો. SONS, sons. But sir, From the this is dative. It is dative singular. Putrai, bratre. Ji. So son singular છે. તો unto થઈ શકે ને પણ. But it's Tune still બદલે yeah, but it's still singular. So father, અચ્છા તો son, or brother. brother. Okay. Not brothers you mean to say. Yeah. A brother from the same womb. ને પછી આઠરવાને ટ્રાયોને is or a priest of the three religious order. Haji. Orders is Trione. Religious order. Three religious order. Trione. Trione what છે ને હડોઝાતા. priest is Atha. આઠરવાન નાઈ. પછી trione what છે ને માઈજી. That is three religious order. પછી તી Etaecha is this. Etaecha te these are. Vacho is words. For thee will be te. Etaecha પછી te છે ને. Te is pronoun for thee. Etaecha is Etaecha એટલે this છે ને for thee is te. બાજુનો word છે ને Etaecha પછી te છે ને તો તે for thee ને વાસ્તે છે. So these are વાંચો for thee એટલે Etaecha te ને વાંચો ton word ને વાસ્તે આવી છે description. These are the words for thee. For thee. પછી which are તે યોય થઈ ગયું. યોય ઉગ્ર is vigorous or powerful and are strong is દેરેઝ્ર. પછી થી they are strong પાછું તે ઉગ્ર થઈ ગયું. નહીં these are which are powerful and strong. They are powerful. Second time powerful again for ugra. For persons in assembly is vyakhaine. For people in assembly. These are powerful words for people in assembly. Ugras vyakhainas. Pachiti again ugra as veretragna. So they are powerful in victory.
Ugra, as Ugra, as Veretragne is powerful victory. As Ugra, as Beshazia, so they are powerful in healing or health giving. Haji, R, A-R-E, R. As is we have taken as action, verb, imperfect tense લીધો છે. પછી છે, these are, એટલે again પાછું, તે વાંચો is these are the words for the, which, એટલે યોય, ને પછી છે, save, save is bunzainti. Bunzainti is your actionable word, which save. Even one, whose, even one is third person માં જાને છે. Even one means even a person whose head. Even one is not really a poirio one unati one. These are the ones which save even a person whose head is Sarah, whose head is condemned. Even someone જાને. One ને બદલે someone. These are the words for the which save thayo, which save. One whose head, Sarah direct, someone whose head is Sarah. Someone's head is Sarah. Sarah pertains to a head of a person. So, which saves one whose head, someone, even, like someone, one ni jagah par someone. So that chit is there. So maybe that means even one. Peshem chit. So that is even one. It is even. Chit is indefinite. No, indefinite article. Anyone. Which save anyone who's, instead of one, you can say anyone. Even one lakh. Okay. So that's the same. So which saves anyone is cheat. Whose head is Sarah, is condemned, is Peshem cheat. But a Peshem. Condemned is Peshem. The Peshem cheat is someone who is condemned. And what was Eta is this. Eta is demonstrative pronoun this. Eta. Eta translate. These are the. These sayo na pelle cha na. These. Whose head is condemned on account of sins bracket ma cha, and which renders the upraised weapon ineffective. So, in which renders is apakhwanvainti is the actionable word. Renders apakhwanvainti. Upraised is usgarebte cheat. Snatem is weapon. And apasha is ineffective. Apakhwanvainti. Apakhwanvainti is renders ineffective. Direct cha, sate cha. And apasha is only a cha. Adverb. Backward. But actual meaning, it says actual meaning ineffective. So it's like double. Backward. Apasha કરીને છે પણ તેનું કઈ લીધું નથી. હાજી. We'll stop here. So next time Karda 47 થી કરવાનું છે ના પછી. Ineffective is